వచ్చే కృష్ణ కృష్ణ సాయి కృష్ణ 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 సాయి కృష్ణ. నా జర్నీ స్వామితో స్టార్టెడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ నేను పుట్టక ముందే అయింది. సో మై గ్రాండ్ మదర్ డాక్టర్గా ఉన్నారు. ప్రశాంతి నిలయంలో జనరల్ హాస్పిటల్లో పనిచేసేవారు. డాక్టర్ వేదవల్లి తాయార్. మై గ్రాండ్ ఫాదర్తో సిస్టర్ వాళ్ళు. మా గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్, వాళ్ళు స్పిన్స్టర్. సో మేము థర్డ్ జనరేషన్ డివోటీస్. సో మా మదర్ ఆర్ ఫాదర్ మ్యారేజ్ కూడా స్వామినే ఫైనలైజ్ చేశారు. మా గ్రాండ్ ఫాదర్ 4 ఫోటోలు తీసుకొని స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మా ఫాదర్తో ప్రపోజల్ వాజ్ అది లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్. సో లాస్ట్ పెట్టారు. ఇట్ వాజ్ ద 4th వన్. సో గ్రాండ్ ఫాదర్ స్వామికి చూపించినప్పుడు స్వామి ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకొని మా ఫాదర్ చూస్ చేసి ఇచ్చారు. అప్పుడు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అనమాట. మేము లాస్ట్ పెట్టే మీరు స్వామి చూస్ చేశారని. సో అప్పటికి స్వామి ముందుకెళ్ళారు. అండ్ దెన్ స్వామి స్వామి వెనక్కి వచ్చి తప్పకుండా ఈ అబ్బాయికే పెళ్లి చేసి పెట్టు అని చెప్పాను. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ మై మదర్ ఆల్సో వాజ్ ద స్వామి when he started summer course. My mother was in the first batch. ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో మై మదర్ వాజ్ ఇన్ ద సమ్మర్ కోర్స్. దాని తర్వాత 1978లో నేను పుట్టాను. అండ్ నేను 3-4 years ఉన్నప్పుడు మై పేరెంట్స్ బ్రాట్ మీ టు పుట్టపర్తి. సో అప్పుడు నేను నా ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ స్వామితో నేర్చుకున్నా. సో అప్పుడు మందిర్ చుట్టూ శాండ్ ఉండేది. సో అక్కడ మా అమ్మతో కూర్చొన్నప్పుడు స్వామి వచ్చారు. అప్పుడు ఒక స్లేట్ అండ్ పెన్సిల్, అప్పుడు దట్ వాజ్ ద ప్రాక్టీస్. అప్పుడు స్వామి నా స్లేట్ తీసుకొని మై ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ స్వామి దగ్గర నేర్చుకున్నా. ఏం రాశారు స్వామి? ఆల్ఫాబెట్ రాశారు. టామిల్లో ఆ అని ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ రాసిచ్చారు స్వామి నాకు. సో మా ఇంట్రడక్షన్ స్వామినే ప్లాన్ చేసేటట్టు. సో నా లైఫ్ యాజ్ ప్రిటీ మచ్ స్వామి ప్లాన్ చేసినట్టే ఉంది. సో దీనిలో నా రోల్ ఏం లేదు. మా పేరెంట్స్ మ్యారేజ్ నుంచి నేను వచ్చేది. బట్ స్వామి దగ్గరికి వచ్చేకి చాలా రోజులైంది. 78లో పుట్టాను, బట్ అయితే 1995లోనే స్వామి దగ్గరికి వచ్చాయి. సో ఇట్ వాజ్ అ లాంగ్ జర్నీ. మరి చిన్నప్పటి నుంచి మీ ఫ్యామిలీ అంతా డివోటీసు, ఆల్రెడీ భగవంతుడిగా మీకు పరిచయం అయిపోయారు స్వామి. మీ పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ స్టూడెంట్ కాకముందు ఎలా ఉండింది? ఏం లేదు, జీరో. అప్పటి నుంచి ఆ ఫస్ట్ టైం when I was 4 years old వచ్చాం. దాని తర్వాత ఎప్పుడు రాలేదు. నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఊటీ. స్వామివారు ఊటీకి వచ్చేది, బట్ అప్పుడు కూడా నాకు దాని తర్వాత ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి 12th స్టాండర్డ్ వరకు హాస్టల్లోనే ఉన్నా. సో అప్పుడు ఏ ఆపర్చునిటీ లేదు స్వామిని చూసేకి. మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వచ్చేవారు, దే యూస్ టు గో ఫర్ ది దర్శన్. బట్ మా పేరెంట్స్, మై మదర్ సైడ్ వర్ డివోటీస్, ఫాదర్ సైడ్ డివోటీస్ కాదు. సో అప్పుడు ఏం అవకాశం లేదు స్వామిని చూడడానికి. అండ్ ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ అ కంప్లీట్లీ వెస్టర్నైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్కూల్లో. ఇట్ వాజ్ అ బ్రిటిష్ స్కూల్. సో మై ఫాదర్
ఒరిజినల్గా ప్లాన్ చేసేది వాజ్ టు సెండ్ మీ టు యూకే ఆఫ్టర్ మై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. సో దెన్ నేను స్కూల్ ఫినిష్ చేయంగా ఐ వాజ్ ఎట్ హోమ్, వాజ్ వాంటింగ్ టు ప్లాన్ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ అని. అప్పుడు మై గ్రాండ్ మదర్, వాళ్ళని కూడా షీ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ పుట్టపర్తి ప్రాబ్లీ వన్స్ ఇన్ 5 years వచ్చేవారు. సో వెరీ లెస్ ఇంటరాక్షన్. గ్రాండ్ మదర్ అని తెలుసు, బట్ ఐ డి నాట్ నో మచ్ అబౌట్ హర్. వాళ్ళు షీ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ దట్ ఐ షుడ్ జాయిన్ స్వామీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎక్స్పోజర్ లేదు, స్వామికి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందని తెలియదు, ఎక్కడ ఉందని తెలియదు. బట్ ఒకరోజు అప్లికేషన్ వచ్చింది పోస్ట్లో. మై గ్రాండ్ మదర్ had sent the application. Immediately my father did not agree. My father said no, we don't even know ఎక్కడ ఉంది ఇది, ఏం చేస్తారు, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అని. బట్ స్వామితో డివైన్ విల్. సో నా మైండ్లో ఐ థాట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు లూజ్. సో అందుకని అప్లికేషన్ ఫుల్గా ఫిల్ చేశాను. అండ్ దెన్ జనరలీ ఐ థాట్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎ రిప్లై. So I sent the application and then the interview card పంపించారు. అప్పుడు కూడా మా ఫాదర్ రెఫ్యూజ్ టు కమ్. సో ది ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు మై మదర్ అండ్ ఐ మై మామ, మై మదర్ యంగర్ బ్రదర్ వచ్చారు. సో ఐ అటెండెడ్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. అండ్ మనం హెడ్ చేసుకుంటాం కదా పేరెంట్స్తో. సో ఐ టోల్డ్ మా అమ్మకి చెప్పే, అమ్మ రాదు, సో ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ విత్ బోనస్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ గెట్ ఇన్. వెళ్ళిపోతాం మనం, బికాజ్ ఒకరోజు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రాబ్లీ 1 day ది ఇంటర్వ్యూ స్కెడ్యూల్ వస్తుంది. సో అమ్మ వెళ్ళిపోతామన్నా. సో దే సెడ్ నో లెట్స్ స్టే. అప్పుడు మా గ్రాండ్ మదర్ చెప్పారు కింద. మై గ్రాండ్ మదర్ ఈస్ట్ ప్రశాంతిలో ఉండేవాళ్ళు. సో అక్కడ మా ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ హ్యావ్ దర్శన్. సో అక్కడి నుంచి గణేశాన్ని చూపించి, నీకు లైఫ్లో ఏం కావాలో గణేషతో అడుగు, ఆ గణేష ఇస్తారని. అప్పుడు వరకు ఐ హ్యాడ్ బ్రిటిష్ స్కూల్లో పెరిగిన వల్ల ఈ ప్రేయింగ్ మెంటాలిటీ ఇదన్నీ ఏం లేవు. కొంచెం స్ట్రేంజ్గా ఉండింది. బట్ ఐ లవ్ మై గ్రాండ్ మదర్. వాళ్ళు చెప్పిన వల్ల పోయి చేశా. అప్పుడు దేనికి ప్రే చేస్తున్నామో ఏం తెలీదు, ఏదో చెప్పారని చేసా అంతే. ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, అప్పుడు ఆ టైం ప్రే చేసినప్పుడు ఐ ఓన్లీ డి నాట్ వాంట్ టు గెట్ ఎంబారెస్డ్. సో అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వద్దు, ఇంటర్వ్యూ పోతే ఏం అడుగుతారో, మళ్ళీ అట్ దిస్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీరు నన్ను పంపించేసేయండి అని స్ట్రేంజ్ ప్రేయర్ అది. అండ్ నెక్స్ట్ డే చూస్తే నేమ్ వచ్చింది. అండ్ సరే నేమ్ వచ్చిందని వి స్టేడ్ బ్యాక్. అండ్ దెన్ ఐ అటెండెడ్ ది ఇంటర్వ్యూ. And then Mr. Hanumanthappa was the Vice Chancellor and he is very famous for his interviews. So appudu Swami gurinchi adigaru and I was blank. I did not read anything about Swami. So he got very upset. Chaala upset అయిపోయి, మీలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో, స్వామి గురించి ఏం తెలీదు, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నారు. అప్పుడు నేను కూడా కొంచెం యారగెంట్గా ఉన్నా. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్, సార్ దిస్ ఇస్, నాకు తెలియదంటే తెలియదని చెప్తా, మీకు సీట్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి, లేకపోతే ఐ మీన్ యంగ్స్టర్ కదా, 18-19 years old, అరగెన్స్. సో దెన్ బయటకు వచ్చి మా అమ్మకి చెప్పా, అమ్మ గ్యారంటీ రాదు ఇది, సో లెట్స్ నాట్ స్టే, మనం వెళ్ళిపోతామని. ఏదో ఐ థింక్ మా అమ్మతో Swami's connection is very deep, even though she was in the first summer course. So it's a very, very deep connection. నాకేం చెప్పలే, బికాజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ షీ అప్పుడు చెప్తే కూడా నాకు అర్థం కాదు. సో షీ సెడ్ నో, వీల్ స్టే. అండ్ దెన్ ఒక 3 రోజులు ఉన్నాం. ఆఫ్టర్ ఆల్ ది ఇంటర్వ్యూస్ గాట్ ఓవర్, దెన్ ఐ సా ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్. సో దిస్ ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అప్పుడు కూడా స్వామి లేరు అక్కడ. సో మాకు తెలీదు స్వామి ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ నథింగ్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ జస్ట్ అప్లైయింగ్ టు అనదర్ కాలేజ్. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఓకే, ఎక్కడో వచ్చాం, సెలెక్ట్ అయ్యామని వెళ్ళిపోయాను. ఆ ఇంగ్లీష్ స్కూల్లో చదివిన వల్ల కాలేజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది వేరుగా ఉండింది. సో స్కూల్లో డామిటరీలు ఉండేది, బట్ మై డ్రీమ్ అనేది కాలేజ్కి పోతే నాకు 2 రూమ్ ఉంటుంది,
ఆ రూమ్లో యూనో జనరల్ టిపికల్ యూకేకి వెళ్తాము, అక్కడ ఐ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసేది అప్పుడు అండ్ లాట్ ఆఫ్ జర్నల్స్. సో దట్ వాజ్ నా మైండ్ సెట్ అలా ఉండింది. అండ్ మా స్కూల్లో త్రూ అవుట్ డైనింగ్ హాల్ ఉండేది, ఫుడ్ సేవ్డ్ ఆన్ అ టేబుల్, స్పూను ఫోర్క్ ఇవన్నీ పెట్టేది, దేర్ ఇస్ సంబడి టు సర్వ్ ద ఫుడ్. సో ఇదే నాకు అలవాట, ఎందుకంటే ఇన్ ఎ ఇయర్ 3 months నేను ఇంట్లో ఉండేది, బట్ 9 months స్కూల్. సో దట్ ఈస్ ది ప్రిడామినెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. సో నేను బృందావన్ వచ్చినప్పుడు ఒట్టి 2 సూట్ కేసులతో వచ్చా, వేరేం తీసుకురాలేదు. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ 2 suit cases విత్ వాట్ ఎవర్ ఐ నీడెడ్. సో వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ద వాలంటీర్స్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ వర్ దేర్, వేర్ ఇస్ యువర్ బెడ్ అన్నారు. సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ షాక్. బెడ్ కూడా తీసుకురావాలా అని. ప్లేట్ టమ్లర్ ఎక్కడ అన్నారు. అయ్యో ఇదేరా బాబు, ప్లేట్ టమ్లర్ అడుగుతున్నారు. సో దెన్ దే సెడ్ ఓకే. సో మై అంకుల్ వచ్చారు నాతో డ్రాప్ చేసేకి, ఆయనకు అస్సలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చేసేసి ఈ సెడ్ ఇక్కడ ఉండని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి ఒక కాయర్ మ్యాట్రెస్ తెచ్చారు. కాయర్ మ్యాట్రెస్ తెచ్చి హీ రిజిస్టర్డ్ మీ అండ్ దెన్ హీ లెఫ్ట్, బికాజ్ ఆయనకి ట్రైన్ బస్సు ఉండేది సాయంత్రం. సో ఈ ఈవినింగ్లో వెళ్ళిపోయారు. సో లోపలికి వస్తే ఒక 11 o'clock రిజిస్ట్రేషన్ అయింది, లంచ్. సో అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ దే కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఫెలోస్ కమ్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అని. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్చువల్లీ బ్రాట్ అ ప్లేట్ అండ్ అ టమ్లర్ అండ్ స్పూన్ అండ్ హీ సెడ్ ఫస్ట్ నువ్వు తినేసి వెళ్ళరా అండ్ హీ రిటర్న్ ఇట్ టు మీ. ఐ వాజ్ నాట్ యూస్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కైండ్నెస్. మా స్కూల్లో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా స్ట్రేంజ్గా ఉండింది. Then they said, obviously as a youngster I was growing a small mustache, 18-year-old mustache. They said, దర్శన్ ఉంటుంది ముస్టాష్ నువ్వు తీసేయాలని. నాకే ఐ సెడ్ అబ్బా ఎక్కడ వచ్చారా నేను, ఫండమెంటల్గా లైఫే చేంజ్ అవుతుందని మళ్ళీ వచ్చి ఆయనకి ప్లేట్ టమ్లర్ రిటర్న్ చేసేసి సూట్ కేసులు తీసుకొని డామెటరీకి వెళ్ళా టు అవర్ రూమ్స్. దట్ వాజ్ అ కంప్లీట్ షాక్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు స్లీప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. అండ్ సో నేనేం చేసా, ఐ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ వెంట్ డౌన్. ఐ ఆస్క్ దెమ్ కెన్ ఐ మేక్ అ ఫోన్ కాల్. దే సెడ్ నో, అక్కడ ఫోన్ కాల్కి సెపరేట్ ఒక చోటు ఉంది, అక్కడ పోయి మీరు ఫోన్ చేయండి అంటే. ఐ వెంట్ అండ్ కాల్డ్ అనదర్ క్లాస్మేట్ ఆఫ్ మైన్. ఆయన వీ వర్ సపోజ్ టు గో టు కాలేజ్ టుగెదర్. సో ఆయన ముందే చెప్పాడు, వివేక్ నువ్వు పోయిన చోటు నాకు సూట్ కాదు, నువ్వు కావాలంటే ట్రై చేయి, నేను రాలేదు అని. ఆయన అప్పుడే బ్యాక్అవుట్ అయ్యాడు. ఐ డిసైడెడ్ టు లీవ్. ఇక్కడ నాకు ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫిట్ ఇన్ హియర్, బికాజ్ ఇట్స్ 180 ఆపోజిట్ ఆఫ్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో వాడు చెప్పాడు, ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టావు ఫర్ అ ఫెలో లైక్ యూ, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంతా పాస్ చేసావు, సో 1 dayలో ఎందుకు డిసైడ్ చేస్తున్నావు, హ్యావింగ్ పుట్ ది ఎఫర్ట్. సో స్టే ఒక 4-5 రోజులు ఉండు. అండ్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ డోంట్, అది ఎందుకు చెప్పాడని తెలియదు, ఎందుకంటే హీ హిమ్సెల్ఫ్ డి నాట్ వాంట్ టు కమ్ హియర్. మా ఫాదర్ చేసి ఉంటే మై ఫాదర్ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ ఓకే కమ్ బ్యాక్. సో ఆయనకు చేయలే. మై మదర్కి ఫోన్ చేస్తే షీ సెడ్ నో స్టే బ్యాక్. సో బోత్ ఆపోజిట్స్. సో అందుకంటే ఐ ట్రైడ్ విత్ ఎ న్యూట్రల్ పర్సన్. ఓకే ఈయన ఫోన్ చేస్తే ఐ కెన్ అట్లీస్ట్ ఎవరైనా అడిగితే ఐ కెన్ టెల్ దెమ్ విక్కీ చెప్పాడు వచ్చేసానని. సో వాడి అడ్వైస్ కూడా అన్యాచురల్గా ఉండింది నాకు. ఏరా వీడే రాలేదు, బట్ నేను ఫోన్ చేస్తే నువ్వు రావద్దు, నువ్వు ఇక 4-5 days అక్కడ ఉండు అంటున్నాడని. సో ద ఫస్ట్ డే వాజ్ హారఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. I think it's just the past and the expectation of what it should be the future. So it is completely diametrically opposite. ఎవరు లేరు, ఫ్రెండ్స్ లేరు. నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాలింగ్ ఇంకొకరిని బ్రదర్ అని యూ హ్యావ్ టు కాల్ దమ్ అంటే ఆయన బ్రదర్గా ఉండాలి కదా. బట్ నౌ ఈయన్ని చూసిన లేదు లైఫ్లో. ముందు ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో మీట్ అవుతున్నా, ఆయన్ని బ్రదర్ అని పిలవాలంటే నాకు రాలేదు. హౌ డూ యూ కాల్ పీపుల్ బ్రదర్ అని కల్చరల్ షాక్ అది. చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నా అప్పుడు. సో దర్శన్ పిలిపించారు. సో
సమ్మర్కో స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ 1995 ఇది. సో అప్పుడు స్వామి హెడ్ ఆస్క్డ్ ఎవ్రీబడి టు బి సీటెడ్ త్రై లాన్స్లో లోపల. అప్పుడు కూడా ఇది ఏమి స్వామి అంటే ఎవరు, దర్శన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ ఏం తెలియదు నాకు. సో సాయి రమేష్ హాల్లో కాదు, ఇన్సైడ్ త్రై కాంపౌండ్లో మేము వి వర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద లాన్ అండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాం. అది ఇంకొక మై అదర్ పాయింట్ వాజ్ ఐఎమ్ నెవర్, నాకు పేషెన్స్ ఎక్కువ లేదు. ఎవరికబ్బా మనం ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక 15-20 minutes అయింది. బట్ ఈవెన్చువలీ త్రై has got a very ornate door కదా. సో ద మెయిన్ డోర్ ఆఫ్ త్రై బిల్డింగ్ ఈజ్ బ్లాక్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఆర్డినేట్ కార్వ్డ్ డోర్. ఆ 2 డోర్ ఓపెన్ అయింది అండ్ స్వామి కేమ్ అవుట్ అండ్ స్వామి వాజ్ స్టాండింగ్ జస్ట్ అవుట్ సైడ్ ద డోర్. ఆయన ట్రేడ్ మార్క్ పోజ్ with his hands in front, and I don't think I've seen anything so beautiful in my life ever. ఏం చూస్తున్నానని నాకు తెలీదు, ఎవరిని చూస్తున్నానని తెలీదు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేవు. బట్ ద స్వామిని చూడంగానే అదే చెప్పే కదా, ఐ నెవర్ సీన్ ఎనీథింగ్ మోర్. క్రిస్టియన్ స్కూల్ నేను పోయేది. సో హెవెన్ అని మాట్లాడతారు రోజు. సో హెవెన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలే. బట్ త్రై డోర్ ఓపెన్ అయ్యి స్వామి బయట రాగానే అప్పుడు టుడే ఐ నో, అప్పుడు తెలియదు, బట్ టుడే ఐ నో దట్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఆ ఒక్క సైట్ స్వామిని చూడంగానే, none of this was planned అండి. సో I did not plan any of this. But at that moment there was a decision not in my head, because if I had followed my head ante I would not have stayed. I think that was a decision I made in my heart, that if there is any place that I should be on earth, it should be here. And that was just that one vision of Swami which has never left me in the last 20 years. సో దట్ ఈస్ అప్పటి నుంచి నథింగ్ వాజ్ ఆల్. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అన్నీ ఒక్క రోజులో జరిగింది, పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు. బట్ బై ది ఈవినింగ్ ఐ వాజ్ చాలా కామ్ అయిపోయా. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హూ స్వామి తెలిసిన వారికి ఎంత తెలుసు, దిస్ ఈజ్ హిజ్ ఓన్ వే ఆఫ్ వెల్కమింగ్ యూ. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత త్రూ అవుట్ మై లైఫ్ నేను సౌత్ ఇండియాలోనే ఉన్నా. నా ఒరిజినల్ ఆస్పిరేషన్ లైఫ్ వాజ్ నెవర్ టు బీ ఇన్ ఇండియా. బట్ నా ఎంటైర్ డెసిషన్ టు స్టే ఇన్ ఇండియా వాజ్ స్వామితో పక్కలు ఉండాలి, ఎప్పుడు కావాలంటే ఆయన పోయి చూడాలి. సో చాలా ఆపర్చునిటీస్ రాగాను ఐ స్టేడ్ హియర్. బాంబే కూడా పోలే. సో ఐ థింక్ దట్స్ ఎ గిఫ్ట్. ఆ ఒక్క విషయం చేంజ్ మై లైఫ్. కృష్ణ కృష్ణ సా